Sie hielten mich für entbehrlich. Schaben mich an den Rand und glaubten, ich sei nur ein Statistin im Spiel Macht, da in Wirklichkeit war ich derjenige die das letzte Wort sprach und niemand von innen war darauf vorbereitet. Auf den halbjährigen Strategietreffen der Corporation wurde schon immer mehr über das eigene Ego gesprochen als über Tatstrich Wirtschaft. Da dieses mal übertrufen sie sich selbst. Ich blieb im Eingang des prunkvollen Conference-Rooms im Finanzdistrikt von San Francisco stehen und beobachtete wie mein Cousin Brandon mit übertriebener Ernsthaftigkeit die Namen nicht einmal den Kopf hob so meldete schläglich ohne aufzuwiegen. Ein freier Rom des Ganges gleich neben dem Abstellraum. Wir brachen den Hauptbereich für die wichtigen Leute. Ich sah en mir hinunter auf meinen dunkelblauen Anzug von Alexander McQueen, undacht über die Ironie noch. In meiner Aktentasche befand sich ein Map, die als wundern Kant, wichtig Leute wiederholt ich trocken ja, erwidert mit selbstzufrieden Mien, Menschen, die etivos bedeuten. In diesem Moment kam mein Tonkt Karen Hurube, die den Hermel ihres Korallen Farben Blazer Zurich truckt. Nicht Freiberufler wie du teils, Leid zielt, nicht jetzt bist du nur neuch Freelancer. Mein Verwandtschaft war immer noch inkuscht, dass ich every Korb mit 29 verlassen hat, meinen eigenen Weg zu suchen. Sie hatten keine Ahnung, dass ich nicht nur mich selbst gefunden hat, sondern etwas viel Gurgers aufgebaut. Brandon grinst schief. Hoffentlich hast du nicht gegen ein paar Kissen Platz ist kaum noch da, aber neben dem Heißgesell wirst du dich schon einricht keinen in meinem Kopf halt die Nachricht noch die ich heute Morgen erhalten hat. Rita Capital hat soeben weiter 6% der C-Korpenteil erworben. Damit hielt mein Unternehmen nun 51%. Els war still under ein sichtbar geschehen. Über Jahr hinweg, durch ein geflecht Ausholdungsgesellschaft. Niemand hier wusste das hinter Merider in Wahrheit. Ich steckt die Sitzung 15 O'clock rief Karen und klappt ihr Tablet zu. Als verwarte sie deren Staats. Unsere wichtigsten Partner fliegen extra ein. Skytech zum Beispiel die Word ich persönlich vertreten. Ihr Stimme trieft. Vor Stolz. Ich must mir das Lekon verknüpfen. In Skytech fortschan seit Minuten Gespräch mit mir. Sie wussten nur noch nicht wirklich dahinter stand. Na, wie läuft das Leben auf deiner kleinen Bahn? Haunt Brandon immer noch in deinem Mini-Coworking Space in Soma. Ich nicht gelassen dieses Coworking Büro war links nur noch ein Testenbang für eins meiner Projekt. Mein eigentlich zentral war inzwischen ein von Stockages gebgut mit mir Blick an die eigenem Helipad. Ich kam Zurich, antwortet ich ruhig und hab mein Aktentasche auf der Abserum, ist dort drüben winkt Karen abflieg, bitster uns nicht und mag keinen Lärm fügt Brandon hinzu. Ich ging den Korridor entlang nicht als vergessen verwandte wie sie dachten, sondern als Frau, der nun ein Großteil dessen hat, worüber sie gleich hitzig debat. Es war an der Zeit endlich, wirklich, mitzureden, schweigend, nicht ich. Fanny die Tersum Saganeten, Abstellraum, Schloss, sie hinter mir war eng stobig, rock, noch feuchtiget, und da, erschien, mir wie, der, perfekt Ausgangspunkt, Symbolchurch, Tigsoga, Genoso hat, mich mein Familie, immer gesehen, beflüssig, unbemerkt, bei sich, vor 7 Jahren hat, ich dort gestanden wo, hüt mein Tonkt Karen thront, vorn im Rampenlicht, als das gesigte neuen Generation von Verrungsgruften bei Avery Corp, damals glottig und die Firma, ich glotten unsere Mission, bis ich die Dokumente fand. Bestige gegen Umweltjets gedurnt als Kostenaufbesins, Gefgleichheitsberungen in der Produktion, beschenigt als Optimeren, Belotzungen von Arbeitsrechten, niedergeschrieben, als unbedeutend als ich meinen Onkel demoten konfrontiert lacht an nur, das ist eben Business, so ich sei nicht so empfindlich. Wenn dich das stört, bist du vielleicht nicht für dies Welt gemacht, damals verliere ich das Unternehmen still. Ich nahm nur das Geld, das mein Mutter mir hinterlassen hat. Ersparnis aus seit noch bever sie, einen Avery geheiratet hat. Mit diesem Capito, gründet ich Merida Capital. Der Name war ein Hommage an mein Mutter. Meredith Lenk, sie hat mir einmal gesagt, am Stock zu sein, musst du keine Macht erben. Du kannst sie selbst erschaffen, also erschaff ich sie. Von Grund auf. Lies auf mein eigen vis, bote ich etwas auf das Besten hat. Merida spot niemals and in wichtigen Dingen, wir investioten in sauber Energie, in einheitliche Production in Technology und die vollständig Transparenz Rend Avrikorp ster an seiner alten Hierarchie festelt und den Titel und den Nittelkeiten wichtiger wären als Substanz, kauft ich unterschätzt Firmen auf, stärkt schwächelt Branchen underbote, Schritt für Schritt ein solides Fundament. Merida würde zu einem stillen Giganten,
wer Appetiten nicht mit, Rellenschlag Seelen sondern mit Rendai Reputation, der Averizins, Wanken Geriet, Waxon Zira Glaubordigit, Kundan, Wantensich, von Everycorp Ab Dijuin, Stagnioten, Skandale Hufensich, Rendon Zira Project Vertron, Wechten, Everycorp, Brocht Drengen, Retting Newer, Sie unter nicht das Genodies, Retting von mir kommen Word. Inmitten der verstoten Kartens andordnair im Abstelreim setzte ich mich auf innen Klappergen Stuhl undefined mein Notebook, durch die dann wand hört, ich wie die Stimmen im Großen so lauter wurden. Tonkt Karen begrüht die Partner mit ihrer blitzenthiatrischen Gestik, Brandon Wolf mit modischen Schlagoten, sich, als Word Oralein durch Synergy oder disruptives Denken, Investoren besuchen knan, Mr. Sky, wir sind begeistert von ihrem Vorschlag, skuselt Karen in ihrem Honig zuentun. Ich konnt mir ein Grinsen, nicht verknüpfen, die Skies waren nicht wegen Avery Hire, sie waren wegen Merida, Getcheman wegen mir, der Deal, den Karen, Garrett Noach, Glotzu, Verhandel, war längst unterzeichnet, mit mir, mein Telefon, vibrierte, ein Nachricht von mir, als bereit, das die Mist an Orten stell, die Stimmrichs bebrung sindiges Sekert, der Vorstand ist invest, wir warten nur auf den Signal, ich et mit, langsam AOS, ONDCOS, zum Flackenden, Neonlicht über mir, ich ausgerechnet, von diesem Muffigen, Abstelrom, aus dem Orte, and ben mein Familie mich, am liebsten verboten, word ich gleich meinen, Anspruch auf das Hers ihres Imperiums, erheben, noch ein Nachricht von mir, Mr. Sky fragt ob ihr das Spiel, und soll oder ob ihr dich bereits offenbart. Ich ließ mein Finger kurz ober der Tastatur schweben, dann tippt ich, soll noch spielen, aber, acht darauf, das Unites, unterschritt, was Karen im Vorlegt, die Turnot, plötzlich, Camille, die neue Frau meines Onkels, steckt den Kopf hierin, 20 Jahre jünger, als gekleidet, wie frisch vom, Laufsteg Zoe, den Onkel bittet, dich die zuschlagen, den Tippen stört die, besprichung ich, nicht flick, innerlich must ich, mal sehen wie sie reagieren wird, wenn sie auf das ihr Ihavatragun Gus kompimentieren Fotos von ihrem Pilates-Trainer LinkedIn unserem Treseligen gekauft, von einem unserem Unwelt durch die Wand hört ich wie Onkel Harrison die Versammlung öffnet, mein Damen und Herren, danke dass Sie gekommen sind. Wie Sie wissen prüft die Avri Corporation derzeit verschiedene Partnerschaftsoptionen, ein hübsches Wort für ein verzweifeltes Armhilfe. Sie standen kurz vor dem Untergang, in 3 Monaten wird ihnen ein Loch von 200 Millionen Dollar in den Bilanz. Genau die Summe hat Merida Capital zu investieren angeboten allerdings zu unseren Bedingungen. Ich sah auf meinen Bildschirm die Siakti Warsight Börsenfinang bereits weiter 21% Jefflin als lief Nordplan als dem Soldrank Karens im Dank der Investitionen von Mr. Sky Kanon where unsere Expansion im gesamten Westentech Korridor wird. Davor bin ich nicht hier. Unterbrach sie Mrs. Sky mit cooler Stimmis Enstan Schweigen. Ich bin hier, die Geschäftsfreien von Merida Capital zu treffen. Ich konnt mir den Moment bildlich vorstellen wie Karens Guinensle killen in Second unbruchten Jeffervi. Brandon mit offenem Mondays. Das ist dein Missverständnis stammelt Karen dieses Treffen würde über Avery Organisura richtig bestätigt. Mr. Sky Gallison aber Merida heilt nun die Mehrheit an Avery Zoe an ihren wichtigsten Zulieferen. Och und meinen sie sind abnegiger Geratan under das als. Das ist absurd, vor Onkel Harrison auf. Wer heiten is guist wenn Jamon, unsere Ant Lofkoft. Ich erhab mich strich meinen Blazer glatt an der Finet, langsam die Turde Abstelroms. Sind Sie da sicher? Fragt ich ruhig in die Still hinein. Heiten Sie es bemerkt, wenn Ihr Emissionsbericht gefälscht wurden? Oder wenn Ihre ausländischen Zulieferer gegen Gesetz verstoßen? Oder wenn Ihre langrigen Kunden längst Vertrag mit verlässlicheren Partnern unterzeichnet haben? Zum ersten Mal seit Jahren richteten sich alle Blick auf mich nicht auf die nicht tot, sondern auf die Frau. Der Nun, fast als gehat, was sie für selbstverständlich hielt. Ein Ronnen ging durch den Saal, als ich die hinter mir schloss und mit festen Schritten an den Tisch trat. Zum ersten Mal seit Jahren herrscht still. Renjids Gäste sich mir zu Bonte tonkt Karens Wangen verloren ihr Farb. Brandons golden Lieblingsfleur glitt aus seiner Hand und rollt klirrend über den Tisch. Onkel Harrison starrte als ich heit, einen Geist Hand da in Wahrheit, sat die Konsequenz. Seiner eigenen Blindheit, was reddest du dabei, fragte mit heiseres Stimmdei und Sicherheit verjat, ich lächelte sanft, fast freundlich und trat einen Schritt weiter in die Mitte Raums. Ich denk, wir sollten die sitzen, sagt ich ließ, aber best, es ist nicht besonders hilfreich die Hauptaktionärin im Abstelraum warten zu lassen, eisiges Schweigen sankt sich aber,
den Rom, ich, stealth mean, acten tash, oft den Tisch, Fenny, CMIT, einem, klaren, klicken, underzog die, unterlegen, merit a capital, began ich heit, inzwischen 51% der Antelen Avery Corporation, Keen Lot, near das, Saron, der Kleimanli, darüber hinaus kontrollieren wir Mehrheitsanteil and ihre fünf wichtigsten Zulieferer, wir haben ihr Großkreditlinie, Abonnement und heute morgen exklusiv Verträge mit mehr als 80% ihrer Hauptkunden unterzeichnet, das ist ungleich Hauptkoren, die Fußungslosigkeit in den Augen ich, Litmerida, wird ich ruhig, seit dem Tag, an dem ich, Avricorp verlieh, Andekine von innen hat is, bemerkt sie waren zu, sehr damit beschäftigt, sollen zu schaban, unberickt zu beschädigen, zu sehen, heimlich ihr Imperium Stock für Stock aufkauft Brandon, fand als erster, sein Stimme, aber du bist da nie Barrieren, du hast nicht einmal ein eigenes Büro, du sitzt in einem Coworking Space. Ich schüttelt den Kopf, Kalitz, das ist keine improvisiert Bürogemeinschaft, Brandon. Ist unser Verjungslabor, ich klappt mein Notebook auf und verband mit dem großen Bildschirm im Saal ein kurzer Moment, dann erscheinen die ersten Grafiken mein eigentliches Büro ist der Sterling Tower. Ich dutet aus dem Fenster, wo das markante Hochhaus, den Schatten, ober das Avrige Gutwurf, von dort aus fuhr ich mehr durch auf dem Bildschirm flimmerten, die Säulen der dramatisch Kursverfall von Avriaktien seit meinem Austritt, die Wachsen soll und Klagon, die drohenden Strafsäulen, seit meinem Abschied sind ihr Aktien 60% eingebrochen. Die im Welpet Ermittel bereits das Arbeitsministerium bereitet Anklagon, Worthart mal einen Moment, versagt Harrison, sein Stimme zu, Hibendai, Otterit, Zirksguinen, ich, Worthe, Schnitt, ich, im Schaf das Wort ab, rend ihr demot beschfide Wort, Karenonde Brandon Vosuschiban, versteht zu vertuschen an der Hinweis, gibbe Schweigen zu bringen, habe ich etwas Bestes aufgebaut, Mr. Sky nickt, Geno deschelt haben wir uns für Meridern don, wir arbeiten nur MIT für man die sober sind, exalt keine Gelder, Worf Karen ein, Desmoljetic, MIT Bruchiger, Stimme im Gegenteil, Engignit, Ichen klickt, Naxen Folly, unsere Juen liegen, 30% over dem Branch hinterchicht, while we're mentioned Ungesetzrespekturon, ungenau deschelt respekturet, das Geld unserer Ich vertelt, die Vorbereiten Mappen Ged, Sorbe sortiert, jeder Punkt, MIT Zolenbelle, Higher finden Sie unseren Vorschlag für die Zukunft Avery Corporation. Wir investieren $200 million genau die Summe die Sie benötigen, nicht insolvent zu werden. Harrison nift die Augen zusammen, der alte Geschäftsmann, blitzte noch einmal durch und was verlangst, du in Gegenseg, Control antwort ich ohne Zeigern, Wollman, die Familie Avery Bell 20% der Anteil aber alle Entscheidungen liegen Konfede beim Wursten von Meridar Capital, still dann hab ich langsam den Blick, Liesminnen Wurten Rom, in ihr Cape zu sinken, das bedeutet, dass dies Firma, under dies Familie von Grund auf neu beginnen muss, Brandon Versat zu, Killen Schwach under Gezwangen, du bluffst, da Karen, sag ihr, dass sie das nicht durchziehen kann, sie blufft, nicht schaltet sich Mr. Sky ein, misslenkt besetzt die Mehrheit, MIT den Vollmachten die sie erhalten hat liegt die Kontrollrechtlich einedig bei ihr, ich schaltet, Zernaxen fully, einlist von Verstigen Strafen Klagons, die Wahrheit ist Infok, entweder nehmen sie unser Angebot, und lassen uns dies Firma wieder aufbauen oder sie sind dabei so wie sie unter dem Gewicht ihrer Fälle zus menbricht Karens gesagt würde noch blasse du, zerstörst das Herb deiner Familie. Ich hab das Kind ich ret Merida hat Firmen die vom Kurs, abgekommen sind, die es malfangen wer nur MIT unsere eigene. Die Atmosphäre im Soul Wars Regen gespannt, niemand ruht sich, niemand wagt zu atmen. Die Projection und auf der Leinwand werfen ein Kolz, blaues Licht auf die Gesichter, der Averys Gesichter die plötzlich, klein und verloren. Du wirst uns da nicht ein Parteien mitmacht in QAnon begann Harrison schlieglich. MIT dieser Mission undervers Wiffling die sein sonst so kontrolliert Stimm zittern ließ. Die Avery Corporation ist seit 3 Generationen Herb ohne einziges überhaupt kein Unternehmen ich, beschränkt die Arme, wie ehrlich sagt, ich ruhig, aber was zählt, ist die Zukunft, nicht die Vergangenheit, und die Zukunft gehört denjenigen die Verantwortung beibörnehmen. Ihr habt, Wegescout, als Warnsignal deutlich worden, ihr habt, Juin Überethik gestellt underkürst fistig Vorteil über langfristig Stabilit, ihr habt Juerherb selbst, vers Karen lent, sich noch vorn, die Hund krampfhaft den Stel geklammert, du bist, Thiel, dieser Familie, Zoe, du kannst, nicht einfach, als and dich denk an die Press, denk an die Ruff,
den kann die Actioner, ich trat, anherlegt ein Map direkt vor ihr ab, die Press, ich dutet, auf die Überschriften die bereits in Vorbereiten, C-Word berichten das Merida Capital Avricorp wurde insolvenz gerät hat, die Actioner ich schlug, die Next sieht auf, sie haben längst abgestimmt, 72% haben sich für unseren Sanierungsplan entschieden an der Ruf, ich lächelte kalt, der kann nicht tiefer sinken, als ihren selbst gesogen hab, Brandon schlug mit der Faust auf den Tisch, das ist Verrat, rief du stellst dich gegen den, eigens Blut allein matcht keine Familie. Engignet ich scharf, Handlungen tan ease, under mein Familie hat mich vor Jahren in einen Abstellraum, verbend ihr habt mir zu verstehen, gegeben das ich für Yuka nichts wert bin, also habe ich mir ein neue Familie gesagt Menschen, die an mein Vision glauben, die mit mir arbeiten statt gegen mich, under Geno dies Menschen sitzen jetzt in den entscheidenden Position, Mr. Sky nicht langsam, als wollt mein Wort unterstreichen. So's Netzwerk ist augenblicklich sie hat is Geschäft, loyal Partner in jedem Sektor zu gewinnen von Technologie bis Logistik, was sie aufgebaut hat ist nicht nur ein Unternehmen, ist ein JC, etivos das Avricorp längst heit sein QAnon wenn ihr sie nicht unterschätzt hittet, ein bittiges Lachen entwich Karen, du meinst also ernsthaft, dass du allein besser weißt, wie man Diocese, Imperium Fortich hab ein Augenbro, nicht allein aber ich weiß, wie man Menschen auswählt, die etivos etwas, das, ihr nie galant, heb, ihr habt Positionen, noch Nomen, noch Status und noch Bequemlichkeit haben, ich habe, sie noch Talent, integriert under Weitsicht besetzt, der Unterschied, seht sich, in den Ergebnissen, auf der Leinwand erschien, ein Letztfalle, an Projection der Nachsen von für, Wachstumskurve Marktanteil, Innovationsretant, Wunderdaneben, die Prognose, für Avricorp, ohne Intervention, rot Balken sinkend Linien, das Drahend and ihr, habt die Wall, fast ich zusammen, entweder, akzeptiert ihr Merides, Bedingungen underrettet, was noch zu retten ist. Oder ihr lent abnd, set dabei zu, wie ihr Lebenswerk in den, Nachsen Minuten, engeltig, Harrison Reeves sich über die Stern zum ersten Mal worked ot gebroken, die was Word aus, uns der Familie, ich hielt in atmit tief Deutsch, behaltet ihren Namen, behaltet euch einen Antil nicht, genug am Entscheidung zu blockieren, aber genug am von unserem Erfolg zu profitieren, da matcht, die Tage in denen ihr allein bestimmt habt Sindevor, still brighty sich erniet, as nur das tickende Oran der Wandwar zu hen. Schlieglich büht sich Harrison Notchvorn die Hund gefaltet wie in einem stillen Gebet und wenn wir uns schweigen ich ließ Minnenblick langsam aber die gesigte Wand und dann verfindlich, ich die unterlegen, aber die Umwelt verstehen die Gefälschten Balancen die dann elgest sich Avricorp nicht langsam in der Bedeutungslosigkeit auf sondern stürzt, spektakulär und an weitere Fliche ihr wurdet nicht nur ihr Unternehment verloren, sondern auch Freiheit, ein Schock ging durch den Raum. Brandon blinzelt hektisch als heit erst mal wirklich verstanden, wie ernst die Lage war. Karen presst die Lage war, Corin presst die Lippen zu Stolz, am Wort zu finden. Ihr habt bis Mitternacht. Seit schloss ich, klappt meinen Laptop zu, und verst out die Unterlegen wieder in meine Tasche. Dann erwart ich Entscheidung, bis dahin. Rate ich Yukagut nicht udenken, mit diesen Worten drehte ich mich am Fettni die Terrondivolier, den Raum hinter mir herrscht. Absolut still, ein Schweigen, das laute war, als Jeeds Geschrei auf dem Flur, wartet Maya, wie ist es gelaufen fragt Silis. Ich sah sie an, ein Quells, Lächeln auf den Lippen, sie haben Jared verstanden dass sie ihr Krone verloren haben, als die Tür hinter mir ins Schloss fiel, war der Saal in Schweigen. Gehilt, ich wusste, dass sie sich, nun gegenseitig, zerflischen würden, sie waren es juend, schuld hin, an der Hasuschabon, statt verantwoord, zu Bernemann, genau das, hat Avricorp, an den Rand, des Untergangs, gebro. Maya beglitet mich zum Fastel. Sie sahen aus, als heitend, sie einen Geistgeissihan bemerkt, sie trockend, ich grinst für sie war, es wahrscheinlich, genau das, der Geist all ihrer Verskamnis, der non Fleisch und Blut angenommen hat. Wir betreten den Aufzug voran hinunter, in die Tiefgarage, dort wartet, bereits unser Wagen diskret. Anscamber niemand hier und das eigentlich, Machtentrum, nicht mehr in den oberen, Etagen des Avery Towers lag sondern in unseren Hinden, die Lichter der Stadt am Fenster vorbesagen finit icherniert, mein Notebook, ein Nachrecht aus der Vorstandssitzung von Merida, wartet,
alle Vertrage sind bestiget, wir haben die Kontrolle Pressemitteilung ist vorbereitet, worden auf den Goich tippt ein Kurs Antwort noch nicht. Sie sollen erst in ihrer eigenen Panik gucken, morgen veröffentlicht, denn ich wusste nichts, zerstört Stolz, so effektiv wie die Zeit, in der man begreift, dass man die Kontrolle verloren hat, an die sie nicht zurückholen kann. Drinnen im Sitzungssaal, das Kant, ich mir genau vorstellen herrscht unterdessen Chaos, das keinen wir nicht zulassen. Forcht Karen Anschlag mit der flachen Hand auf den Tisch, sie darf uns nicht einfach els Entrygon wir sind Avery's under was willst, du tant fragt Brandon dessen Stimmunch, one bruch hig, klang sie hat die Anteil, sie hat die Vertrage, sie hat Ailes, wir kannten klagen Wolf Harrison ein das Schan im nächsten Moment hört, selbst, wie schwach das klang, aber sie hat recht, die unterlegen aber unsere Vestige, wenn die an die Behörden gehend sind, wir erledigt wie licht QAnon wir sie noch umstimmen meint Karen hastig, wir müssen sie daran erinnern dass sie ein von uns ist, Familie lost man nicht im Stick. Familie Brandon lacht bitter auf, wir haben sie jahrelang im Abstellraum eingesperrt, wir haben ihr nie eine Chance gegeben. Denkst du sie würdest aus Schweigen keine der drei Kont demoi besprechen, Renderson Sach in unserem Hauptquartier im Sterling Tower. Hohe, oben, ober der Stadt, die Lichter unter mir glitzerten wie ein loses Netz. Ein Bild für das, was ich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Maya stellt mir einen Kaffee auf den Tisch. Sie würden kieben fen sag sie, natürlich erwidert ich. Aber sie kieben fen, nicht gegen mich, sie kieben fen gegen die Realität an die Verleron. Sie im Rich Fitch fini das Dossier, das mein Team vorbereitet hat, plein für die Neustructuring von Avricorp, jeder Burik war durchleuchtet, jede Abteilung betet. Wir wussten genau, welch Manager loyal waren, wir nur von Skandalen profitiert, und wir zu retten war. Ab morgen ich, beginnen wir mit den Kündigen, wir brauchen einen soberen Schnitt der Teil der alten Kultur ist, muss gehen wir Potenzial hat. Darf bleiben, unter unseren Bedingungen, Maya nicht an die Familie. Ich sah hinaus in die Dunkelheit. Sie bekommen ihr 20%. Aber keiner matcht mehr keine Stimmen, keine Kontrolle. Sie sollen Dividend kassieren mehr nicht, weil leicht ist, das sogar die härtest Strafe zu sehen, wie ihr Lebenswerk ohne sie wieder aufgebaut wird. Zugleichen seit im Haus der Averys, Karen Tigert durch den Raum, wir müssen die Presse auf unsere Seite sehen. Wer Ersland das, Zoe unserpresst hat, das, sie ens Belgian hat, das, wird nicht funktionieren, unterbrach Harrison Mut, sie hat, dies, Olin, die Vertrage die niemand glaubt uns mehr, dann müssen wir sie persönlich angreifen, vor Karen auf. Wir groben in ihrer Vergangenheit, jeder Mensch hat Geheimnis urgent etwas muss es geben das sie, Zerster, Brandon Hobb ziggernd, den Blick, wenn nicht, wenn sie wirklich, angreift, ist dies zum ersten Mal seit Jahren herrscht, in der Familie keine Arroganz, sondern Angst, Angst, die tiefer ging als jede geschlecht Kreis, denn sie wussten, nicht nur, ihr Unternehmen stand auf dem Spiel, sondern ihr gesamt matcht, ihr Selbstverständnis, spebt in der Schloss ich meinen Laptop, legte mich zurück in den Ledersel und schloss Kurs die Augen der Tag war, einzig gewesen aber erst der Anfang sie wurden, zurückschlagen mermelte ich. Maya die im Fenster stand sei mich an unterduich, wenn jet die Augen ein Herz funkeln daran ich würd in anseigen, das is nie ein zurückgibt. Der Morgen begann mit neuem Sturm, noch Beverage den ersten Kaffee trinken kannt, vibrierte mein Telefonen unterbrochen, Maya reicht mir die Schlagsalon, die bereits aber die Bildschirm liefen, Familienfed bei Avricorp introgen, am Machtspiele, hat Zoe lenk ihr eigen Familie verraten, Skandal invorstend, Erpressungswürfe gegen mehrere Kapital. Ich substi, sie haben ihr Presseoffensiv gestuert Maya nicht. Karen hat Journalisten mit exklusiven Interviews gekedot. Brandon twitterte im Minutentakt aber loyalit und Verrat und Harrison sie hielt. Hat sogar einen Kommentar bei The Times platziert in dem dich als gefährlich aufstigern ohne Moral darstellt. Ich lent mich zurück und lacht ließ, verzweifelt aber vorhersehbar wie gehen wir vor, fragt Maya, ich griff zum Laptop, wir lassen sollen sprechen. Heute Nachmittag veröffentlichen wir unsere Bilanzen vollständig transparent, jeder Cent, jede Investition, jeden Cheaten, wenn es etwas gibt, das Investoren mehr lieben, als ein gut Story, dann sind es hart Fakten. Renderson trafen sich die Averys in ihrer Villa am Stadtrand Harrison erschgibt aber entschlossen Karen Volla, what Brandon mit nervösen Blick, wir müssen sie vernichten Bevesi, Zerster, sagt Karen, rennt sie, hastig, Dirks Wohnzimmer lief. Wenn wir ihr Image ruinieren, folgt als wie ein Kartenhaus in sich zu. Das Problem ist,
wurde Brandon Lees, das sie keine Leichen im Keller hat, ich habe, Rekorderin lassen ihr, Akten sind, sober, kein Skandal, keine Erfahrung, nichts, Karen Schnaut, niemand ist sober, sie hat nur galant, ihr spüren, besser zu verwischen, Harrison Schwieglanger, endlich sprach, wie Alex Sultan verhandel vorkehrenden SC hat Ansels Gentleman willst, du ihr, auch noch danken, haben keine Wahl, Mamelty Harrison, und sie die unterlegen, die behaden gibt, sind erledigt, ein Skandal in dieser Ordenordnung, wurden nicht nur das Unternehmen verlieren, wurden in Gefängnis enden, Brandon Bolt, die fast, dann bleibt, uns nur ein sie muss wenn sie Merida überfordert, wenn sie so schnell so viel will, dann stürzt sie B Burnham Zurich. Karen nickt, ihr Augen blitzen Gott, dann sorgen wir dafür, dass sie stolpert. Nachmittag stand ich auf Durban des Sterling Towers, vor mir ein Solvaler Investoren Journalist, hinter mir die riesige Leinwand, die in nocturnen Grafiken, unsere Erfolg siegt am Sechsigerange Nickeltage Project, Nieuwe Markt, Merida Capital, begann ich, steht für Transparenz, de Schulblegen were hut alle sollen offen. Ich klickt Zernaxen Fali Kane, versteckten Posten, Kenne Schwarzen Content Kinetrix, was sie sehen ist Diarrhea, I'm Ronan Jing Durch den Sol positive die Analysten flusterten, aufgeregt Maria, tippten eilig in ihr Tablets, ich kannt sehen, wie Skepsis in Neugier Umschlag an der Korb vor ich fort, higher session sie die Prognose wenn wir nicht eingriffen rot Balken sinkend Linien. An die higher session sie die Projection might unserem Seniorungsblind, grün Curven, Städtisches Wat, die Botschaft war klar MIT Untergang Rand des Alles entdeckt ich Mr. Sky, asa mich nicht kaum möglich, einstils zeigen der Besteigung der Plan funktioniert, hat ich die Bahn verlassen.com, mir entgegen das Telefon oder das Gesicht enges, sie versa MIT den Behörden flüstert sie, Karen hat unterlegen ingereiht. Gevollstehen natürlich, sie behauptet, du hättest Insiderhandel betrieben, die Anteil von Avery, Zubi Burnham, ich blieb stehen mit Tiefdeutsch, schneller, als erwartet, aber dumm, wie meinst du das? While wir auf genau diesen Angriff vorbereitet sind, ich zog mein Handy hervor, nicht ein verschlüsselte, els dokumentiert, jeder Kauf, die Transaction, von Unabgangen Prüfung bestiget, verfreundlichen Support, lächeltig Mau dann dren den Spies, Einstand, später war das Netz verlor Schlagzeilen Vorwurf, gegen Zoe, Langholtlos, Beweis für Insiderhandel stammen aus manipulierten Akten. Steckt hinter der Fälschung plötzlich stand nicht ich sondern die Averys selbst unter Verdacht. Spät Bend Zurich in meinem Büro, stand ich Fenster die Stadtlag, glitzend unter mir das Warnio die Erstwell, sagt ich, sie würden weiter machen, sie würden härter schlagen mir Tratnebahn mit Word, ich Sahenos Einheitsfunkeln in meinen Augen, schlagen Zurich, MIT, der Wahrheit, denn sie fürchten nichts mehr als das, was sie selbst geschaffen haben. Die Nohut war unruhig.com hat ich die Augen geschlossen weckt, mich das Vibrieren meines Handys, einen Atem, Nachricht, kein Text, nur ein Foto, es siegt, mein Mutter Meredith, dort nicht, so wie ich sie kannt, es war ein Bild aus alten, Vermanitschiff aufgenommen, kurz vor ihrem Tod, Durante ein Exil, willst du wirklich ihr Vermächtnis ich start lange auf den Bildschirm die Averys hatten Grenz überschritten, sie wussten wie sehr mein Mutter für mich bedeutete. Sie wollten mein Gefühl als Wurf benutzen, ich legte das Handy weg da schlaf.com nicht mehr Statistin, dacht ich in ihr Wort, die sie mir einst sagt, stark heißt nicht nie, verletzt zu werden. Stark heißt, trotz am nächsten Morgen betrat ich das Büro, mir saß sofort, mein Gesicht was ist passiert, sie haben mein Mutter ins Spiel gebracht, antwortet ich nab, ihr Augen verringten sich, dann wird es schmutzig, willst du reagieren, noch nicht, saget ich ließ, manchmal ist Schweigen mächtiger, als wat da innerlich brodeltes in mir, ich was das dies erst der Anfang war, Rendesen schmiedeten Karen Unde, Brandon Nui Plein. Harrison worked schweigsam, fast gilteten wenigen, Tagen aber Karen Brandt vor Energie. When was sie emotional treffen verliert sie die Control, sagt sie kalt, sie ist, jung unerfahren, hinter ihrer Fassade, außer sollen, unplan steckt, ein verletztes, Mudschen wir müssen nur den richtigen, Nerv treffen. Brandon nickt orch, wenn Zweifel in seinem Blick lagen. Und wenn es noch hinten losgeht, wenn die Feindlichkeit merkt das, ihr Mutter gegen sie benutzen Karen winkt ab, die Feindlichkeit liebt Drama, und die sie vergisst schnell, entscheidend ist, was erst die Geschichte erglit.
Harrison Mamelti, ihr Versteth ist nicht, Zoe ist nicht mehr das Mädchen, von Damelsi ist stärker, ALC, denkt dort niemand, hört auf in am selben Tag erhielt ich ein Einladung zu einer TV-Sendung, einem Live-Interview, in dem es die Zukunft von Avery Corp gehen sollte. Ich wusste sofort, das war ein Fehler, aber es war auch ein Chance. Maya runzelt die Stern, sie wurden, dich vor, laufende Kameraangriffen. Genau deshalb wurde ich hingeordert, ich, wenn sie mich bloßstellen wollen würde ich zeigen, dass ich nichts zu verbergen habe. Das Studio war hell die Kameras blendeten. Moderatorin Elise Summers begrüßt mich mit professioneller Freundlichkeit. Begann das Gespräch wurde der Tongsche Frau Lenk, wir werfen ihnen vor. Sie hatten ihr eigen Familie hintergangen, sie haben sich heimlich, Anteil gesichert, im Schatten, agiert. Deals gamot, von denen niemand wusste, wie rechtfertigen sie das. Ich admit, tief, ich habe nichts im Schatten getun, alle mein Kuf sind registriert geprüft und transparent. Das mein Familie es nicht bemerkt hat, litt nicht in Heimlichkeit, sondern ergens. Einronnen im Studio, Elise lächelte spitz. Und was sagen sie zu dem Vorwurf? Sie hatten das Vermächtnis ihrer Mutter missbraucht. Mein Herz zog sich zusammen da ich hielt stand. Mein Mutter hat mir beigebracht, das macht Verantwortung bedeutet. Sie hat mich gelehrt, dass man sich nicht kaufen lässt, sondern wird lebt. Als was ich Tuesday ich Dezember Machtnis, Garrick zu werden, wenn das Verrat ist, dann Verrat ich lieber ihr Methoden als ihr Ideal. Einen Moment herrscht absolut still. Dann brandy Deploys auf OS dem Publikum, aber auch online, wo die Zuschauer ihr Kommentare nach der Sendung Zurichen Wagen wartet Shan Maya mit neuen Nachrichten das Netz explodiert. Hashtags wie Hashtag SoFuRTransparenz und Espag, Ekteführung trendeten innerhalb einer Stunde. Sie wollten dich zerstreuen. Aber du hast sie bestellt. Ich lächel nud einschlagt. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Noch in derselben Notier, erhielt ich einen Witteren Anruf desmal, nicht anonym, Harrison. Sein Stimme klang gebrochen. Zoe, du musst aufpassen, Karen geht zu weit. Sie hat etwas vorbereitet, das dir wirklich schaden könnte. Was meinst du? Fragt ich vorsichtig. Sie hat Dokumente, alte Akten aus den Jahren nach dem Tod deiner Mutter. Sie behauptet, sie würden beweisen, dass Meredith selbst Fehler vertuscht hat. Wenn das an die Presse gelangt, mein Blutschäfer nicht, weil ich glaub, dass es wahr war. Sondern weil ich wusste, wie leicht sich ein Gericht in ein angebliche Tatsache verwandeln ließ. Danke für die Warnung, Onkel, sagt ich ließ. Aber ich habe galant, dass man liegt nicht mit Dunkelheit man begegnet ihr mit noch mehr Licht. Ich legte offen die Dunkelheit drogen. Sie wollten nicht near mein Firma. Sie wollten mein Geschäft. Mein Herz dort. Ich war bereit, wenn sie das Firmenkenntnis meiner Mutter beschmutzen wollten. Dann würden sie am Ende lernen, dass ihr Name stärker war als Luge. Am nächsten Morgen ihr watcht ich mit einem Gefühl von Unheil noch bewer ich meinen Kaffee trinken kann, klingelte mein Handy und unterbrochen Push-Nachrichten Schlagzeilen Social Media Posts überall taucht Dursel worauf auf neuen Thulen Meredith Lenk wird tuscht Millionenverlust Tochter Zoe Verschweit. Ich start auf den Bildschirm und fix sofort zu reagieren. Sie hatten es gitten, Karen hat die Akten veröffentlicht, Maya kam herindrend, noch im Mantel. Zoe, wir haben ein Problem, die Presse beschleicht sich. Jeder spricht davon, dass die Mutter Anblick betrügerisch verschleiert hat, und dass du davon wusstest. Im Schwindel bebuchen mich, nicht näher, weil sie den Ruf meiner Mutter ersten sondern, weil sie mich in dieselbe stellten. Woher haben sie die Unterlagen fragt ich heiser. Offiziell anonym zugespielt, zeigt Maya, aber wir wissen, beid woher. Rendesen herrscht bei den Averys Tramstemming Karen sah, mit Brandon in der Vorstandsittage onde Genos Sieg. Siehst du, sagt die CMIT, einem eiskalten Lekilnen die Fentelkeit fristies, niemand hinterfragt, ob die Dokumente echt sind. Schlagzeilen brochen, keine Wahrheit, Neodramatik, Brandon worked angespannt, aber was. Wenn Zoe den Beweis findet, dass sie geforscht sind, dann kippt die Struggle. Karen Schnauze ist zu beschäftigt, Ruf zu retten, bis sie reagieren kann ist der Schaden längst irreparabel. Harrison schweigt, hat das Gefühl, dass ein unsichtbares Band zwischen Vergangenheit und der Gegenwart immer enger würde unter das Karen Spiel, außer Kontrolle geraten könnte. Ich sah in meinem Büro, das Telefon klingelte, Journalisten wollten stille Namen Investoren sagen ihr Anteil Zurich, alte Bekannte meldeten sich mit zweifelhaften Ratschlägen. Wir müssen sofort reagieren, dringt Maya ein Dementi.
Ein Pressekonferenz, urgent etwas, den ersten Schlag, abzufedern, ich nicht, da innerlich zieres, mich, wie kannt, ich mein Mutter verteidigen, ohne mich in der Defensive zu ver, wie kannt ich die Wahrheit beweisen, wenn Lügen lauter wären, schließlich stand ich auf, dann machen wir es, aber nicht als Verteidigung als Angriff, wir zeigen ihnen das, wir nichts zu verbergen haben, die Pressekonferenz, fand noch am selben Tag statt, wir Dutzend an Kameras trat ich ins Pult, das Schein war völlig blendet, die Luft war stickig, ich wusste, dass jedes meiner Wort zäsiert worden wird, es gibt Bericht, die behaupten mein Mutter heit verlust verschliert, und die ich heit dies Akten gehalten ich, sage ihnen dies Dokumente sind ein Fälschung ein Ronnen ging durch den Soul-Reporter warfen Fragen dort, haben sie beweiswarem Salt Gemini Mutter Diskredition wollen sie demot die Verantwortung von sich weisen, ich hab die Hand, wort ich bezies, still würde mein Mutter war keine Heilig. Aber sie war auch keine Lügnerin, sie hat Fehler gemacht, ja da sie hat nie betrogen, wer immer dies Dokumente erstellt hat, verfod nur ein Ziel, mein Vermächtnis unter das meine Familie zus, die ersten die Wort halten im Raum weiter, da ich wusste, das nicht genug war. Wort mussten durch Taten gestört werden, nach der Konferenz, zog ich mich mit Maya Zurich. Sie hat bereits ein Team engagiert, forensische Analysten Wirtschaftsprüfer, ihr aufgab den Ursprung der Dokumente zu finden und die Fälschung nachzuwissen, das ist die ein Wettlauf gegen die Zeit zeigt Maya ernst. Je länger die Geschichte in den Medien bleibt desto mehr, wird Caesar Wahrheit egal was wir später bewiesen ich nicht. Dann dürfen wir uns keinen Fehler leisten, rend wir kompetent wirtschaft sich der Druck, die Aktien von Avricorp fielen drastisch, rivalen, witterten, ihr Chance, bitte flüsterten in den Fluren, manch stellten sich bereits offen gegen mich, ein Jung Managerin kam in mein Büro Frau Lenk, ich weiß, Wiels wiffelt, aber ich glaub, ihnen ihr Stimm zittert, dort in ihren Augen lagen's, wenn sie kibim fen were mit innen es war nur ein klein Jest. Das sie beduti mir mehr, als sie und einige Tage später, bracht Maya endlich gut Nachrichten, wir haben es. Sie warf mir einen Stapel Papier auf den Tisch, die Metadaten, der Daten stammen, nicht aus den 1990 wie behauptet, sondern wurden, wir 3 Monaten ERSTELLT. An die Handschrift in den Ratnotisen sie stimmt exakt mit Karens früheren Unterlegen überein. Mein Herz schlug schneller, das reicht. Sie bloßes tellen es reicht. Die Wahrheit zu beweisen korrigierte Maya aber bloßstellen musst du. Sie selbst in mir formt sich ein neuer Plan. Sie wollten mich, ich würd mit der Wahrheit zurückschlagen, nicht nur mein Mutter zu würdigen, sondern zu zeigen, dass Macht ohne Moral nichts wert war. Da ich wusste auch desert, nächst Schritt wird gefährlich sein. Denn sobald ich die Beweis veröffentlicht wird Karnals, deren Setzen mich endgültig zu vernichten. Ich mit tiefdeutsch, dann lass uns das Licht anmachen, so hell, dass sie sich im eigenen Schatten wird. Der Tag der Entscheidung war gekommen, die gefälschten Dokumente lagen vor mir daneben die forensischen Analysen, die zweifelsfrei ihr Herkunft belegten, es war nicht mehr nur eine Vermutung, es war gut geschieht, Maya stand in meiner Seat, die Stirn in Falten gelegt, bist du sicher, dass du es öffentlich machen willst, wenn du Karen entlarvt gibt es kein Zurück, sie wird als versagen dich zu vernicht. Ich mit tiefdeutsch, sie hat bereits versagt mein Mutter zu vernicht. Es geht nicht mehr nur mich. Es geht nicht mehr nur mich. Es geht die Wahrheit. Die Pressekonferenz fand in der großen Halle der Hauptzentrale statt. Journalisten aus aller Welt drängten sich, Kameras klickten, Mikrofons surrten. Ich trat ans Rednerpult, das Hörst schlug mir bis zum Hals. Vor einigen Tagen wurden angebliche Dokumente veröffentlicht, die mein Mutter in Misskredit bringen sollten, begann ich mit festestem Hut liege ich Beweis vor. Die zeigen dies unterlegen sind, Fälschungen ich hab die Analysen ho, Projectionen flimmerten auf der Leinwand hinter mir, Metadaten, Zeitstempel, Handschrift Virgul, als fort Zurich zu, einer Kälte, die Dokumente wurden vor 3 Monate erstellt, nicht in den 1990 Jahren, und die Notizen, am Rand, stammen, eindeutig von Karen, Avery, ein Schock, ging durch den Saal, die Reporter stürsten sich, mit Fragen auf mich sind, sie sechste, haben sie juristisch Schritt englit, was bedeutet das für die Zukunft des Unternehmens, ich ließ sie reden, dann hab ich die Hand. Dies ist kein Familienkonflikt mehr, dies ist ein Angriff auf die Integrität unserer gesamten Firma, wer bereit ist, Lügen zu verbreiten, Macht zu gewinnen, hat kein Recht, sie ausüben, wenn die Pressekonferenz in den Nachrichten lief, brach bei den Averys Chaos aus,
Brandon start fast sungslos auf den Bildschirm. Karen was haste du get. Das ist der Beweis, dass du die Folgenden Erstel hast. Karen blieb eiskalt, sie hat nichts in der Hand. Was vor Gericht Bestenheit. Es ist ihr Wort gegen meins. Da Harrison hab sich schwerflig von seinem Still sein Stimmworo befest. Kinog Karen wir wissen beid, das so erect hat. Du hast nicht nur sie, sondern auch uns. Halt dich da raus, weiter sich sie. Du bist zu schwach, zu verstehen was entigi ist. Brandon trat ihn an, Schritt zurück. Als Word im Erst Jets klar, das die falsch sieht gehalt hat. Am Abend schalteten Millionen Zuschauer die Nachrichten Sondereinschlagzeilen beschlugen sich. In den sozialen Netzwerken explodierten die Kommentare, viel, die mich zuver kritisiert hatten, stellten sich nun auf mein Seat, da ich wusste, dass die schlecht noch nicht joinen war. Lügen hatten lange Schatten an die Karen war noch nicht geschlagen, spabten der noch hat, erhielt ich einen unerwarteten Anruf. Brandon, sein Stimme klang brucht. Zoe ich wollt mich entsprechen. Ich habe Karen geglaubt, weil ich Angst hat, zuver laron, aber jetzt sei ich das sie uns alle sehr streng wird, wenn niemand sie stoppt. Warum rufst du mich an, fragt ich vorsichtig, weil ich dir helfen will. Ich habe Zugang zu Unterlagen die beweisen wie lange Karen schon intelligent spinnt. Wenn du sie wirklich stören willst, brauchst du sie. Einen Moment war ich still. Brandon hat mich verraten, mich verspottet, mein Fähigkeiten heruntergespielt, aber vielleicht war dies der Wendy. Bring sie mir, sagt ich schläglich. Aber verste eins, das ist nicht mein Krieg, es ist ihre. Ich kämpfe nur, weil ihr mich gezwungen habt. Am nächsten Morgen traf ich Brandon heimlich in einem verlassenen Bürogebäude. Worked Giltat, AOS heit die Schuld in Oberjahr surfacen, Uppergab mir ein Map, Vertrage E-Mails auf sie knungen, Ailes du tet darauf hin, das Karen seit Jaren Abmachunen, im Geheimen getroffen hat, ihr Position, Zusekon, demot kannst du sie engeltig, zu voll, bringen Mamelti, aber sei vorsichtig, sie-word, nicht kampflos. Ich nicht das Wort, ich nix Zurich in meinem Büro breitet ich die Unterlagen, Ostmeier trat hinzu la schweigen mit, dann blickt sie mich an, das ist Sprengstoff, wenn wir das veröffentlichen, wird Karen nicht nur ihr Matcht verloren, sie kennt im Gefängnis landen, ich schloss die Augen, sammelt mein Gedanken dies, war die Chance, den Kampf ein für alle Mal zu beenden. Dat ich wast och sobald ich diesen Schritt ging, gab es kein Zurück mehr. Ich finde die Augen anzeig ließ, dann ist es seit die Wahrheit, so. Der Morgen begann mit einem seltsamen Gefühl von Still. Es war die Ruhe dem Sturm, die Spannung, die den Atem anhält, bewails, zusammenbruch oder neu geboren wurde. Auf meinem Schreibtisch lag die Map mit Brandons Unterlagen, der Schlüssel, Karen Avrian joltig zu, Maya trat ein, ihr Schritt ließ aber entschlossen. Die Presswortet, der Worstenwortet, Hut gibt es keine halben Wege mehr, ich nicht Hut entscheiden wir wem Diocese, Vermagnis wirklich gehört, die sitzen, die Aufsichtsrates, war, bis auf den letzten Platz, gefüllt Kameras blitzen, Reporter drängten, sich in die Türen, jeder wusste, dass etwas Großes passieren wird. Karen sah bereits am Tisch, ihr Mien selbstdicker wie immer, auch wenn ein Fiends suchen, in ihrem Mundwinkel ihr Nervosität variiert. Harrison worked mood. Fast zerbrochen, zwischen Sinnen, Kindern, wenn Brandon den Blick gesenkt hielt. Ich trat, noch vorn, die Map in der Hand, sehr giert, dominant Herren, Seitwoken, versagt Geminen mich und mein Familie zu, da Hut word ich bewiesen wo wirklich Wert gubiti hat. Ein Murmel ging durch den Raum, ich pfeff nicht, die Map under begann, Dokument für Dokument auf den Tisch zulegen. Vertrage mit zulehaften Prognen, Jehimab sprechen mit Konkurrenten solangen ans Romana. All dies Unterlagen voren zu einer Person sagt ich unterhalb den Blick Karen Avery. Karen latscht auf, ein Hartschneidensgestast leckterlich Jeffelsteh Papiere zusammengestellt von einem verbitterten Bruder, an deiner ehrgeizigen nicht, niemand hier glaubt dir dat hab sich Brandon. Zum ersten Mal, seit langer, seit Sire Schwester, direkt in die Augen ist wahr, Karen. Ich habe die Unterlagen selbst weitergegeben, weil ich es nicht länger ertragen kann, wie du uns alle belegst, die Holliere Starty Harrison senkt den Kopf als viel ein Last von seinen Schultern. Es reicht, Karen sagt mich brüchiger, stimmig heavy, dir so lange erlaubt, den Spiel zu treiben, aber Hut endet es. Die Beweis wurden, an die Presse weitergereicht, live auf Bildschirmen übertragen, Reporter kommentierten in Excite, Schlagzeilen formten sich bereits, Karen versagt noch sich zu wehren.
da die Beweis, wären erdrückend, ihr Stimme würde lauter schriller, bis sie schläglich brach, sicher, Heitschrift Furten, sie Heinos, Rendai, Kameras unbarmherzig, jede Sekunde, Notchter sitzen war die Luftelektrischer, Journalisten umringten mich, ich antwortet, nur mit einem Satz Wahrheit, ist stärker als luj dan wanti, ich mich der Kampf vor, vorbei, später am Abend, stand ich allein auf der Terrasse meines Apartments, die Stadt, Vankelt, unter mir 1000 Lichter, 1000 mit Glitchkitten, zum ersten Mal seit, woken kant, ich tief durch, Maya trat neben mich, ein Glas in der Hand. Du hast, du einen ich, schuttelt, den Kopf, get nicht. Gewinnen. Get derum, was were jets, deros mahen. Ich will nicht, das Unternehmen nur, ein Symbol vermacht bleibt, soll ein Symbol für Verantwortung sein. Maya let Shelty dan word den wird mich eins, das niemand, zerstreuen kann. Leise Windstrich ober mein Gesicht, ich dacht an mein Mutter. Ich stellt mir vor, wie sie jetzt in meine Seats dahin word, stolz und still, stark heißt trotz Verletzungen, ihr Wort halten in mir weiter. Ja, ich war verletzt worden stabar ich war weit, und dann stand ich hier nicht als Opfer der Intrigen, sondern als Gestalterin meiner eigenen Zukunft. Einige Wochen später trat ich offiziell als neue Vorsitzende von Avricorp auf, der soll gefühlt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung, Mitarbeiter, Investoren, Partner, alle blickten auf mich, dies ist kein News Capital. Begann ich mein Rede, dies ist ein Neubeginn, wir werden dieses Unternehmen nicht auf Lügen, und Intrigen aufbauen, sondern auf Wahrheit, Transparenz und Verantwortung, das ist mein versprechend Applaus, brandiert auf Lord und Ehrlich. In diesem Moment was ich, der Kampf hat sich gelohnt, nicht weil ich mein Feind besiegt hat, sondern weil ich ein Zukunft verjuenen hat, die meine Mutter würdig war und die meine selbst, so endete die Schlacht unmatched an der Wahrheit. Da in Wahrheit war kein End, sondern ein Anfang der mir siegt. Wenn Intrigen an Sinnswanken bringen, am Ende ist das Licht, das bleibt.